Привіт, сьогодні буде Sherlock Holmes. Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Loch Harbour, west coast. Right then, I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. Маяк Скірівор. Маяк Скірівор. Розташований на віддаленому одноіменному острові на південній захід від населеного острова Тайрі. Спланована зведена у 844 році Аланом Стівенсоном. Ця вежа є відчиненням непохитної рішучості імперської будівельності і їхньої турботи про безпеку моряків. Маяк будували 6 років. Робітник розкинували своїм життям, ризикували, аби збудувати з граніту рятівний дороговказ на безпечному ділі, собственно. Так, ладно. Ага, то це все треба читати, ладно. Розташований на острові Барагет, що входить до зовнішніх гібридів. Цей маяк освітлює південний вхід до протоки Норд-Мєнш. План цієї кам'яної вежі склади Роберт Стівенсон, а побудував її Джеймс Сміт в 833-му. Вона носить титул найвищого маяка у Сполученому Королівстві, здіймаючись на 208 метрів над рівнем моря. Хорошо. Цей маяк збудований в 849-му. Так, 49-й і 33-й. Аланом Стівенсоном, розташований на західному місці півострова Ардамурхін, що в Лохабері. Його архітектурному задумці та зовнішньому вигляду помітні єгипетські впливи, що робить його унікальним серед маяків. Ця вежа з рожевого граніту, а надзвичайним чорним ліхтарем здійснюється на 36 метрів над тим світлим якимось ділом, чи щось типу походу того. Так. Руканан Гал у перекладі з потрованської і гельської означає «мис чужинця». Це простота, але виготовлена цегла вежа збудована у 857 році. Де відомо і Томасом Стівенсоном стала лише одним з маяків, які звела династія Стівенсонів того року. Висота цього маяка 18 метрів. Він має діяльність видимості вогню у 10 морських миль, освітлюючи шлях для кораблів, що подорожують зондом Мал. Так, допустим. Doctor?
Barnes, have you finished with the book? Yes. I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the grim in grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. I don't think that would be wise. Please give it back. That said, I remain grateful for your immeasurable help. Oh, how disappointing. I hope you will consider lending it to me in the future. Good day, Doctor. Ну ладно, все. Mycroft, here to buy a book on fraternal dysfunction? The Holmes family is beyond counselling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The Crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the Crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. Ой. I'm all ears. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Плани культу. Арчібальд Рочестер живий і очолює культ. Він планує провести біля маяка Артмамурахан. Вибрать назви жахливий ритуал. Жертвоприношення людей. Існує належності, яких там можуть бути. Так, ну ладно. Дальше куди? Another sinking near Scotland. Buy the Strand for all the details. I better concentrate on selling my papers, or the rain will turn them into paste. Holmes, I have the translation. But Barnes was affected by the book. Holmes? Watson? Did you hear me? Barnes was behaving oddly, but I was able to retrieve the book and his preliminary translation. I think we have a lead. Sherlock, what is it? I find Ситуація. myself burdened. It will come as no surprise that I tend towards obsession. Indeed, obsession oft grants me the insights that have become my stock in trade, my greatest asset. Yet I
cannot deny this nature proves as much a hindrance as a boon. It has cost me friends, colleagues, brothers. And despite my obsession as I contend with the matter at hand, no closer to understanding than when we began, I must conclude that I am of no worth at all. Without an answer, what use is the question? Sherlock, this is no time for despair. The book is real. Those men went mad. John, I fear that I am as mad as the rest of them. I bore witness to the same events that you did. I saw with my own eyes the inexplicable, the ghastly, and the unnatural. I can attest to their occurrence. So take heart, for it was as real as you or I, and thus we must persist. Lives hang in the balance. If you cannot see your worth, then trust in me, for I see it. And I know of no other man capable of putting this matter right. Thank you, John. Would that I possessed even half your courage. Pray tell, where does our journey end? Ardnamurchan, Scotland. Well, shall we be off? Yes, of course. You can apprise me of your actions while we pack. Ну що ж, нова поїздочка. Поїдемо туди, куди нам, на жаль, надо. На маяк. Розділ 8. Пробуждення. Допустим. Holmes, if we don't make land soon, I fear we will join those missing souls. These seas have taken too many, John. Let's stop them from taking more then. Так, походу вже когось убили. Ситуація стає все хуже і хуже. І нічого хорошого не предвіщає. The door won't budge. Ну, конечно. Угу. Так би, блять, мені б дали. And barricaded from the inside. Угу. Як будто так легко було б попасти. Туди, куди нам надо. Where did the shirt come from? Так, местная сорочка. Holmes, look, there's a body here. Not just any body, it's Ashmont. Так, местный знак кровью. Хорошо. Почекай, а що хулі тут хорошого, блядь. He crossed the ocean twice with his cult, only to end up splattered on this rock. Seems everyone is disposable.
body is still soft to the touch. Так, мясо, Died блядь, это вообще хуже. Scratches, bruises, and stabs, all self-inflicted. The Він infamous себе curved зарізав. dagger. It's Это ж, tied блядь, firmly to вообще his не hand. весело. Oh, his eyes are gouged out. A broken chain, Цепочка. something was attached to the end. Ясно. His body succumbed to all those wounds. Так, ладно. An old cannon, probably rusting here since the 16th century. Ouroboros, a snake eating itself. An ancient symbol of eternal renewal. Fresh marks, something scraped along the stone. This door requires a very specific key. Ashmat was a murderer, cruel and corrupt. And yet I cannot help but feel a strange pity for him. Ситуация веселая. Barred and barricaded from the inside. The door won't budge. Ага, тут щось є. Я, похоже, не до кінця дошаманив. Зараз ще справимося. A human-sized imprint. Someone fell on their back. Так.
This branch was recently broken. The wood is still green. Whatever Ashmat had secured to his chain, he lost it here. Опа. Ага. Допустим. Scratches. This medallion saw frequent use. А тут що? Interesting occult pattern. What drove him to this dreadful act? I fear we are about to see for ourselves. Was this always who he was? Or did the madness of the cult overtake him? Ashmat was involved with the cult, yes? He must have had some way to get inside the lighthouse. Ага. Тайний прохід ще один. Так, ще одне непонятне місце. Так, місна гробниця. Так. Якісь непонятні монстри і люди. Понятно все з вами. Sealed shut and seemingly for a long time. But masterful work. That's a crafty mechanism and quite ancient. This vessel is covered in dried blood. Oh, I get it. We need fresh blood. And no, I'm not volunteering. Fear not. I think Ashmat can help. They used fresh blood in some kind of ritual. Do you have anything to hold blood, Watson? Fine, take my flask. Ага. Та ще кров нашого друга, в лапках, уже бившого друга під названням Мертвець, поможе зробити те, що ми зараз робимо. Собственно. Ага. The lever doesn't want to stay on its own. Holmes, I'm ready when you are. Помогло, но ніхуя не до кінця, скажем Watson, так. hold the lever for me. I must investigate. Ага, поняв. Поняв, прийняв. Holmes, watch out! My lever went back up. The doors, Watson. Hold the doors. Ah! We're trapped! Now what? Look around. There must be something we can use.
feel like these walls have eyes. Those holes seem to have a purpose, but I won't risk my arm to find out what. Ага. Ага. You Механізм. ready for anything, Watson? Опа. Здорово. Що It's all там у right, нас? Watson. It's Все merely a в chest with coins and a dagger, made of obsidian by the looks of it. Ага. It's ancient, though still working. A rather accurate depiction of the human heart. Use these with care. Let us be the first adventurers to raid a tomb without destroying it. Terrific. Now, onward before they close again. Let us hope our paths converge, Holmes. Отлично. Так, розгадали. Допустим. Это що за пиздец? Ай, нас завалили. Тихо, аккуратно надо йти. Holmes, speak up. Help me. Holmes! Holmes! Блять, я не знаю. Holmes, speak up. Блин. Мне кажется, я вряд ли туда пішов. I'm coming. Куда ти йдеш? Зараз треба поняти, в яку нинче сторону це добро йде. Що то ми... Keep talking. А, да, вот, все. Нашлось. Нашлась пропажа, блять. Успокойся. Sherlock?
Keep talking! Please! Oh. Вот же зараза, блин. То кажется, я, наверное, вряд ли мы туда идем. Так, отлично. Наконец-то. No, Sherlock, no! Ой. Пацана придавило. Твою ж мать. І притом не хіло. В смысле? Мы типа не встиг... Чего, блядь? Ты чё, ебанутый еще? Ну... О, это пиздец. Holmes! Ты чё, блядь, прикалываетесь, блядь, или шо? Ой, блядь. Holmes! Speak up! Please, John! Ебать. Holmes! Speak up! Help me! Твою мать. Чё, блядь, прикалываешься, блядь, или шо? Holmes! Блядь. Holmes! Холмс, блядь. Хуёмс. Holmes! Холмс тобі Speak кажуть, up. блядь. Заебал. Ну ёбаный свет. Sherlock? Ну да, блядь, мне вот. Шерлок. Хуйло. I'm coming! Help! Please help! Keep talking! Keep talking! Батько он. Блядь, да ёб. Ай. Where are you? Как я, блядь, ненавижу, сука, эту хуйню. Господи, блядь. Holmes! Хуёмс, блядь. Де тебе носи, блядь? Holmes! Where are you? Шо, де, блядь? Holmes! Блядь. Ти чесно, это, Where блядь, are you? це наскільки, блядь, мені кажется, тупо, що, блядь, пиздец, як неудобно. Where are you? No! Holmes! Holmes, come on, wake up! Thank heavens. What were you doing? What happened? The whirlwind. Stars are so distant. The sun inverts the earth. It becomes transparent. Sherlock, snap out of it. Nothing is everything. We are so small, inconsequential. A shadow in the dark. I think we best go back. You are not well, Sherlock. No. We are so close. We cannot...
You asked that I intervene if I saw you cracking. This is me intervening. Every passing minute, another life is extinguished. We must stop Rochester. We must end this. Ah, Sherlock, you almost died. Do not worry about me, John. You have other men to save. Фу, ну, ледь-ледь що встигли. Це ще, блядь, попробуй догадайся там, куди бігти і що вообще творить. Ну, все раза, блядь. Єбать їх в корінь, нахуй. I thought that I'd seen horrors during the war, but this... Careful, Holmes! А що обережно? Sir, are you all right? No response. Травня 82-й рік. Будівельники з Тоберморі ні чорта не перетрають. Я мусив учити їх міняти олію. Єдине, що вони вміють, це розпилювати про печери, питати і про те, що де з них мій син. А при чому тут син? Щоденник доглядача маяка 3 травня, що там писало. Спершу я мовчав, коли приїхав якийсь вельможа і запропонував мені грошей за те, щоб я показав йому все тут. Я поступився і зробив їм екскурсію. Той чолов'яка назвав себе колекціонером старожитньостей, але що він міг тут шукати? Логічно, що нічого хорошого. Це були легкі гроші, але я все одно почував так себе тобто погано. Ну, хлопче, ти сам винуватий. Don't mind my trembling hands. It's not fear. Блядь, а тут що за хуйня? Тобто, The base appears to rotate. а, блядь, це камера, походу, или не знаю, или подобно. Ну, то, ну, хоча б чимось похоже на камеру, но це не камера. Бля, а, вони живі, блядь, ютуб твою. Так можна й перелякатись, ви що, йобнуті чи що? Ну, дебіли, сука, блядь. Придурки, блядь. Mad cultists, ancient Рандомно, ritual блядь. sites. But I know where this case would lead. I would never have brought you to see Stenwick. Пиздец. They are all entranced, captivated by the light of the lens. Sherlock, don't touch it. We still don't know what it is capable of. The sheer form of it, the color, it makes me feel uneasy. Black, metallic, and with a characteristic hue. Obsidian yet again. О, і так. Тема застереження фіша від R. Ладно. Так. Ну і що? А, вот воно. This material feels very sturdy. It would take an enormous effort to break like that. All right,
enough talk. Time for action. All right, enough talk. Time for action. Так, лінзи халейдам можна розбити лише особливим кінжалом. Із печер бездонного для цього підійде. Єдина проблема полягає в тому, що спершу лінзи потрібно зробити вразливими, зарядивши їх випромінюванням. То, блин, ніхрена себе поворот жизни. Так, вот вам и ситуация. Это ты хочешь сказать, что мне надо вертаться назад? Хоча що це не похоже, щоб тут якийсь виход був. Раз. That's it. You did it. The lens broke. John, the worshippers, we need to make sure... Of course, I'll see if they're all right. Так, от зараз, блядь, стало мені більш непонятно. Що тепер? Stop there, shipmates! A storm awakens and we've battened down the hatches.
Ти хто? Dirty Summers, I presume. Nice to put a filthy, sweat-covered face to a name. That's no way to speak to a captain. Sherlock, get down. Опа-пам. А вот это уже серьезно, блядь. Вибачай, брат, но Watson, ты... you killed him. I didn't have a choice. Ну, така жизнь. Well, what's done is done. If we Лучше, do not stop блядь, ти, Rochester, ніж Summers' тебе. death will be but one of many. А на що ти розчитував? Хе, дав що, багатий вибор був, чи що? Ілі ти хотів, блядь, що в нього зробити? Поплакатись над ним, чи що, блядь? Мать твою. A sailor who didn't survive the storm. Блядь, божевільна скотина, блядь. Якийсь, блядь, притрушений чел. Блядь, ебать тут происходить повна срака. Так, ладно, значить на цьому ми закінчуємо.